Welcome to the Barvé Cast, the flagship podcast of all things Barvé. I'm your host, Ameya Barvé, and this is part two of a two-part interview with Atul Jog. Last week, we learned about Atul's life journey to becoming a successful business consultant and leadership coach. In this episode, I start off by asking him what advice he would give to someone who was in the same situation as him, someone who wanted to start off on their own but were still unsure about it. What should they consider? This is what he had to say. Yeah, that's a very good question because I would say inner clarity, and I'll explain what I mean. Inner clarity इतकी क्रिटिकल आहे हे करण्यासाठी की फ्रँकली सांगतो, जेव्हा मी हा निर्णय घेतला मला खूप लोक नंतर विचारायचे की रिस्क नाही का वाटलं. फ्रँकली ॲज अन एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी जेव्हा मी सोडत होतो तेव्हा रिस्कचं कॉन्व्हर्सेशन डोक्यात आलंच नाही. बिकॉज व्हॉट एल्स कॅन आय डू? दिस इज what I enjoy. And if I enjoy something, I will generally be good at it. And if I'm good at it, I will be successful. हा एक लाईन ऑफ थिंकिंग होतं. इट वॉज अ नो ब्रेनर. म्हणजे ते न करणं मूर्खपणा होता. दॅट्स हाऊ आय वॉज थिंकिंग. आय हॅड अ सॉलिड इनर क्लॅरिटी. आय थिंक समवेअर द पेनी हॅड ड्रॉप फॉर मी की दिस इज व्हॉट हू आय एम. मी कोण आहे, मला करायचं आहे का, ह्याच्याबद्दल मला क्लॅरिटी होती. बऱ्याच वेळेला लोक असे ते काही असे सेईंग्स असतात की मला 45 ला रिटायर व्हायचं आहे, मला रिटायर अजूनही व्हायचं नाही, आय डोंट वॉन्ट टू रिटायर. सो दिस इज नॉट अबाउट रिटायरिंग. आय डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर समवन वगैरे. सी, तू कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये राहा. इव्हन टुडे आय वर्क फॉर माय क्लायंट्स. आय मीन, आय अग्री ते माझी नोकरी नाहीये, बट आय स्टील वर्क फॉर दॅट रिलेशनशिप. इट्स ओके, इट्स द सेम थिंग. फक्त रिलेशनशिपचा हे बदलला. त्यामुळे तुमची क्लॅरिटी पाहिजे. मी जे करतोय ते मी का करतोय, त्याच्यात मला काय मिळतंय ह्याची तुम्हाला क्लॅरिटी असेल ना, ऍक्च्युली डझंट मॅटर. त्यामुळे आय वुड गिव्ह ॲडवाइस, तुमची इनर क्लॅरिटी करा. कोणीतरी करताय म्हणून करू नका. बाहेर जाऊ नका ॲडवाइससाठी. ऍक्च्युली आज जा म्हणजे स्वतःचं कॉन्व्हर्सेशन बघा काय आहे, का करताय तुम्ही. ह्या नोकरीचा कंटाळा आलाय म्हणून बिझनेस करताय, बॅड आयडिया. ह्या नोकरीचा कंटाळा का आलाय ते बघा, ते सॉल्व्ह करा. त्याच्यासाठी बिझनेसमध्ये जाऊ नका, बॅड आयडिया. तुम्हाला पॅशनेटली एखाद्या गोष्टीबद्दल जर वाटत असेल ना, नक्की जा की हे जगाला याची गरज आहे. आय थिंक वी शुड डू दिस. या आणि पैसा कमवायला काही हरकत नाही. तुम्हाला पैसा कमवायचा आहे आणि तुम्ही क्लिअर आहात त्याच्याबद्दल, बिंदास गो अँड डू इट. या डझंट मॅटर. बट देन यू नीड टू एन्जॉय. तर ती तुम्ही एन्जॉय करताय का नाही तुम्हालाच माहिती आहे. दुसरं कोणी त्याचं उत्तर देऊ शकणार नाही. म्हणून स्वतः आज जा. इनर वर्क खूप महत्वाचं आहे. ते असेल ना तर देन आय थिंक, ऑर द हर्डल. व्हेरी फ्रँकली 23 वर्षात मला हर्डल आले का बिझनेसमध्ये? ऑफकोर्स आले. बट ते हर्डल नाही वाटले. आय डोंट नो हाऊ टू पुट इट, पण ते वाटलेच नाही हर्डल. इट जस्ट लुक्ड ॲट अनदर फॅसेट ऑफ माय लाईफ. माझी क्लॅरिटी. असंच मला ते वाटत गेलं प्रत्येक वेळेला. So inner clarity is phenomenal, right? That's what you said. Inner clarity is required. But I think you'll also appreciate that at the age at which some people are, they may not have the tools to get this inner clarity. So what can they do? Because I mean, if not everyone matures in their own way, right? Even though someone might be 30, he might not be as mature. Someone is a lot more mature at 22. So when you're in a situation when you're not mature and you don't know how to get inner clarity, what 2 or 3 things can you suggest they go through to get inner clarity? आय वुड से म्हणजे लर्निंग, स्वतःबद्दल लर्निंगवर भर द्या. स्वतःला आधी ओळखा म्हणतो ना, म्हणजे आता हे थोडंसं होईल स्पिरिच्युअलिटी, पण दॅट्स हाऊ इट इज. तुम्ही स्वतःला ओळखा. हु आर यू, वाय यू डू व्हॉट यू डू. ऍक्च्युली हा प्रश्न विचारा की मी नोकरी करतो, मी का करतो, हे का करतो आणि का नाही करत, हे का करतो मी. हा प्रश्न तर तुम्ही विचार. आणि ह्याची उत्तरं सोपी नाहीत पण मिळतील. त्या प्रश्नाच्या आणि उत्तराच्या शोधामध्ये राहा. जस्ट बी इन द सर्च ऑफ दॅट आन्सर. द आन्सर विल फाइंड यू. ते म्हणतात ना, ढूंढने पे भगवान. ये तो बहुत सिंपल है. भगवान मिलता है तो ये भी मिल जाएगा. त्यामुळे आय थिंक त्याच्या मागे राहा तुम्ही. या इनर क्लॅरिटीवरतीच काम करा. तुम्हाला कशाबद्दल तुम्ही पॅशनेट आहात. म्हणजे बुक रेकमेंड करायचं झालं तर इकिगाई म्हणून जो जॅपनीज कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी ते दिलेलं आहे. ऍक्च्युली ती आन्सर करा स्वतःसाठी की माझा इकिगाई काय आहे. व्हॉट एम आय गुड ॲट, व्हॉट आय एन्जॉय डुईंग, व्हॉट डज द वर्ल्ड नीड अँड व्हॉट विल द वर्ल्ड पे फॉर. ह्याचा बरोबर सेंटर जिथं कुठं असेल, आय थिंक इफ यू रिअली फील पॅशनेट अबाउट समथिंग, आय थिंक पैसे उभे राहतात. आय थिंक आयडियाला जास्त महत्व आहे, पैशाला नाही. आयडिया चांगली असेल, पैसे उभे राहतात. इट्स जस्ट वर्क्स लाईक दॅट. पण तुमची पॅशन महत्वाची आहे. ती नसेल तर मग गडबड होते. की तुम्ही आणि काही कारणासाठी करत असाल तर प्रॉब्लेम आहे. कीप वर्किंग ऑन दॅट इनर क्लॅरिटी. आय थिंक इट विल डॉन ऑन यू.
या अँड आय वुड से मला माइंडफुलनेसचा खूप फायदा झाला याच्यामध्ये. मेडिटेशन माइंडफुलनेस हे जे काय प्रकरण आहे, आय थिंक आय बीन डुईंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन फॉर अ लॉंग टाइम नाव. आय थिंक तुमचा स्वतःबरोबरचा डायलॉग, आपण स्वतःशी बोलत असतो, तो जो डायलॉग आहे तिथं क्लॅरिटी मिळेल. सो आय माइट सजेस्ट टू पीपल की हा काय डायलॉग आहे ऐका एकदा, ऑलमोस्ट लाईक अ फ्लाय ऑन द वॉल ऐका की तुम्ही स्वतःशी काय बोलता. म्हणजे हा साला ही नोकरी सगळा फालतूगिरी आहे, माझा बॉस असा आहे, हे बोलताय तुम्ही का तुम्ही म्हणताय की चला जगाला याची गरज आहे, हे केलं पाहिजे. काय बोलता आणि कशामुळे तुम्ही त्या निर्णयाकडे जाताय, डिसिजनकडे जाताय, हे बघा. दॅट इज इम्पॉर्टंट. या बिकॉज अदरवाईज देर इज अ प्रॉब्लेम, अदरवाईज देर इज अ प्रॉब्लेम. आणि मग देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. त्या नव्या ठिकाणी जाल पण फ्रस्ट्रेट व्हायला येईल, कारण ते तुम्हाला नकोय. तुम्हाला काय हवंय ते एकदा कळलं की देन शुडंट बी अ प्रॉब्लेम. Clarity of thought, passion, and I think just to reiterate what you said, something I really like, which is the idea is more important than the money, right? That's what you need ऑलवेज to focus on. ऑलवेज So that's ऑलवेज. really good advice. So आणि म्हणून मी माझ्या मुलींना त्यांच्या अपब्रिंगिंग मध्ये नेहमी हेच सांगितलं की तुम्हाला काय आवडतं ते करा. काय आवडतं. मला आठवतंय अनुश्री सायन्सला गेली, 11th मध्येच कळलं की नाही हे नाही करायचंय, हे नाही मला करायचंय, मग काय करायचंय. दुसरी मैत्रीण आर्ट्सला गेली होती, तिचं सायकोलॉजीचं पुस्तक वाचलं, म्हणाली मला आर्ट्सला जायचंय सायकोलॉजी, आणि 12वी मध्ये बायोलॉजी ऐवजी सायकोलॉजी घ्यायची आहे. तर म्हटलं असं अलाउड असतं का. ती म्हणाली हो, मी बोर्डचं हे पाहिलं, अलाउड असतं. मी तिच्याबरोबर प्रिन्सिपॉलकडे गेलो आणि प्रिन्सिपॉल तिला कन्व्हिन्स करते, अगं बायोलॉजी घे, तू एवढे चांगले मार्क, तू आर्ट्सला का जातेस. आणि बराच वेळ त्यांचा दोघींचा वाद चालू होता. मी चेअरवर बसलो होतो. मग शेवटी ती प्रिन्सिपल माझ्याकडे वळली. म्हटलं एक मिनिट, टाइम आउट. मला एक सांगा, तिनं जर बायोलॉजी केली तर शी विल बी हॅपी, लिहून देऊ शकता. तर म्हणाली म्हणजे. म्हटलं तिनं जर सायकोलॉजी ऐवजी बायोलॉजी केली तर ती हॅपी होईल, लिहून देऊ शकता. नाही, ती सांगते मी सायकोलॉजी केली तर मी हॅपी होईल. मग करू दे ना तिला, काय प्रॉब्लेम आहे. अच्छा, तुम्ही पेरेंट लोक असं थिंक करत असाल तर असं करून अगदी रिलक्टंट आहे तिनं सही केलं. दॅट वॉज अ स्टुपिड ऍडवाइस आय थॉट. दॅट वॉज मुलाला काय आवडतंय बघा ना, आणि ते करू द्या ना त्यांना, कशाला तिकडे जायला सांगता. अंकिता वॉज व्हेरी क्लिअर, सायन्स मी जाणार नाही. ती आर्ट्सला गेली, कॉपी रायटिंग करायचंय, क्रिएटिव्ह आहे, ते केलं. आय थिंक इट इज बेटर. मुलांना जे करावं असं वाटतंय ते त्यांना करू द्या, ते एक्सेल होतील. ही आपली माझी एक फिलॉसॉफी आहे छोटीशी. मे बी फॉलो दॅट. yeah, I think that's a good philosophy. And I'm as a young, I shouldn't say young, but as a parent, I'm going to try and adopt those philosophies. So that's good. Yeah. So let's now switch to learning more about you, Atul Jog, as a person, right? So I'll take a couple of different directions of questions. Some of them are like rapid fire. Some of them are where we pull the thread on. We'll just go where the journey goes. Okay. So I want to start off with family, right? I know family is very important to you, but I have a very specific question. So you've had either the honor or the privilege or the bad luck, whatever you want to call it, of being involved with the Barvé family from the very big, for a long time, right? You've also helped attend events and host a lot of events as well, right? So amongst, and I know we have tons of events every year. There are lots of years to choose from. But if you had to pick one event that stands out to you, either you were hosting it or you were attending it, which event stands out to you and why amongst all the Barvé events that you have attended? सो मी अगदी आधीचे बर्वे इव्हेंट तसा जरा गेस्ट करून अटेंड केला. त्यामुळे माझ्यासाठी पहिला मोठा इव्हेंट जेव्हा मी ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड होऊन केला होता वॉज आय थिंक वन ऑफ द मॅरेजेस, आयदर तुझं किंवा अनुजाचं. त्याचं आपण संगीत फर्स्ट टाइम केलं होतं आणि त्याच्या वेळेला पार्टीज झाल्या, डान्स रिहर्सल्स व्हायच्या, आणि आय थिंक वी हॅड अ बिग पार्टी ऑल्सो. तू टकीला बॉटल घेऊन आला, आणि गच्चीत पार्टी झाली आणि ऑल दॅट. I think that bunch of events together was a big Barvé occasion in that sense, and I think that opened up lot of possibilities. Barvé functions possibility took a very different turn after that, you know. आता म्हणजे So you बर्वे. saw us like a clay that could be molded according हा, आणि आता म्हणजे ऑलमोस्ट शो करू शकतो आपण, अशा टाईपच्या लेवल पर्यंत पोचायला झालं. सो असं दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम आय थिंक एव्हरीबडी. मला अजूनही ईशापासून, म्हणजे ईशा आणि हे छोटा होता आर्य, आणि त्यांचा डान्स, आणि म्हणजे मोठ्यापर्यंत तो डान्स, आणि इट वॉज फन. आय थिंक दॅट वॉज द फर्स्ट विच क्रिएटेड ह्यूज इम्प्रेशन ऑन मी, असं पॉसिबिलिटी ऑफ I, सेलिब्रेशन.
I think that possibly Anuja's wedding. That was Because Anuja's I wedding. remember Okay. the whole tequila thing. I don't know. I got tequila for my wedding also, Yeah, but but I I think think it was Anuja's. it Anuja's. was Anuja's wedding. The gacchi madhi वगैरह होती, and it was like a big event. I remember at Yeah. that age. So okay. So and then speaking on the family, just something whimsical to throw at you. I did send this to you as a prep work, so hopefully you don't have to think too much about it. I told you I'm going to pick one member of your family, of your immediate family, and I'm going to give you 30 seconds to describe them. Okay. So I've picked Apurva. Okay. So I want you to describe Apurva in 30 seconds or less. Go ahead. So Apurva is a detail-oriented person, research-oriented person, likes to do things at his own rhythm. He has a certain rhythm, likes to do it at his own rhythm. Loves his wife a lot. Slow decision maker. So I mean, he thinks and rethinks decision making. And yeah, that's who he's an amazing bartender. So he, I mean, that's one of his introduction per se. Yeah, so these are some things that comes top of the mind for me. Spot on. So it's like just, I think, 28 seconds on that. So pretty good. Ah, Talk to me a little bit about what your um, how that meeting when Anushri first informed you that she has met someone and is in Atura. What was that like? I'll ask her, I'll ask him too, but I wanted to see from your perspective. surprise navto. I think I was anticipating. I had a conversation I remember with both my daughters in terms of how would you choose a boy whenever you choose. How would you choose? What would you look? So I had that conversation. Bombay Pune journey. We had that long conversation. How would you choose? No pressure, but how would you choose? Whenever you choose. So to that extent, mentally prepared. Hoto. When she said that you're going to meet someone, I remember Anushri was kind of what do you say, telling me what to say, what not to say. Don't go overboard on certain things, and so things like that. I mean, don't scare him away, kind of thing. But I was very eager to meet the boy. Who is he? And yes, Apurva did put up a pretty good show in that sense. Now, of course, I know him more than how I know him on the day one meeting. And I still remember I asked him, would you have beer? And बिचारा तो beer पीत नाही, त्याला whiskey आवडते, तो बोले yeah, beer is okay. I was a little more forceful rather than asking what would you have. And मग नंतर मला ट्विटर करत होत्या, त्याला विचार what would you have? Why did you say would you have beer? He felt obliged to have beer. But that day I wanted to have beer, so he ended up having beer. So things like that. But no surprises. I No. was eagerly looking forward to that occasion. Yeah, so it's very, very interesting. And again, now that you mention it, I'm not surprised that it was your daughters who were coaching you on what to say, what not to say. I can totally in my mind see that conversation happening in your living room. Yeah. Okay. So that's family. We might come back to that, but let's go on a different thread again now. So obviously in your line of work you have to travel a lot, right? Either, I know the whole COVID thing made it mostly remote, but before COVID you were traveling. What's your relationship with travel? Do you like travel, or do you think it's something you have to do just for the job? For me, it's have to do. The travel I don't like. सो मी बऱ्याच सिटीजमध्ये जातो. आय नेव्हर व्हिजिट द सिटी. आय एम नॉट दॅट गाय. म्हणजे मी कलकत्त्याला इतका वेळा गेला असेल, पण आय डोंट गो टू प्लेसेस. मी शॉपिंगला पण मला जायला आवडत नाही. तिथं लेदर मिळतं, जा आहे, मी कधी कुणाकडे जात नाही. त्या शहरात कोणी ओळखीचं असेल, मी त्यांना फोन करत नाही. नाहीतर अरे इधर तर काय हो, अभि खाना खाणे. मी हॉटेलात जातो, परत येतो. पण आय थिंक व्हॉट कीप्स मी गोईंग इज आय गेट टू टॉक टू पीपल. आय गेट टू मीट पीपल. आणि आमच्या प्रोफेशनमध्ये लोक त्यांच्या लाईफ बद्दल बोलतात. म्हणजे त्यांचे असे काही काही डिटेल्स लोक सांगतात की कित्येक लोकांनी, मी माझ्या नवऱ्याला किंवा बायकोला पण हे सांगितलं नाही जे मी तुला सांगतोय. काइंड ऑफ कॉन्व्हर्सेशन्स हॅपन. सो दीज आर व्हेरी डीप, व्हेरी व्हेरी कनेक्टिंग काइंड ऑफ कॉन्व्हर्सेशन्स. अँड दोज आर व्हेरी एक्साइटिंग. सो फ्रँकली प्रत्येक ट्रॅव्हलमध्ये आय लुक फॉरवर्ड टू दॅट. सो यू हॅव टू डू दिस सो दॅट आय एम एबल टू डू इट. असं ते थोडं तसं आहे माझं रिलेशन. Travel I don't enjoy, but meeting people I enjoy. You're able to bear travel because you get a chance to meet the people, not necessarily the Exactly. city. So you don't really have any bucket list of places you want to visit, or So काय होतं तुला सांगतो की Alpana has such a big bucket list की आय थिंक माझं अख्खं जग बघून होईल. जस्ट फॉलो अल्पना. काही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका.
दर थोड्या Okay. दिवसांनी तिच्या डोक्यात एक आयडिया येईल आणि विल सी दॅट प्लेस. मला पर्सनली बघायचं असेल तर मला केदारनाथ मंदिर जाऊन बघायचंय. मला Okay. तिथं जाऊन मेडिटेट करायचंय. दॅट्स अबाउट इट. पण माझी दुसरी काय अशी बकेट लिस्ट नाही. आय थिंक Okay. आय जस्ट फॉलो हर ट्रेन. Yeah, so that's good. So you've outsourced that decision making Yeah, to yeah, Alpana yeah, yeah, completely. completely. Okay, cool. Okay, so that was a very short conversation, shorter than what I expected, but that's good. Okay, so now let's go to a section that I call either or. Okay, so I'll give you a choice. Again, no right or wrong answers, just to indicate your personality. Depending on your answer, I might pull the thread. Okay, so one question I ask everyone. So when it comes to your phones, iPhone or Android? iPhone. iPhone. Have you always been an iPhone guy? Did you ever वॉज अ नोकिया गाय. म्हणजे आधी Ah, आयफोन नव्हतेच, नोकियाच होतं. right. पण आय थिंक फर्स्ट टाइम वेन आय गॉट इंट्रोड्यूस टू आयफोन आणि त्याचा इंटरफेस पाहिला आणि दॅट्स इट. आय हॅव नेव्हर That's गॉन. it. आणि देन आय एम अ कम्प्लीट म्हणजे ऍपल गाय. Apple माझा guy. Okay. मॅकबुक अँड आयपॅड अँड सो कम्प्लीट ती Okay. दॅट इंटरफेस इज अमेझिंग. Interface is amazing. Okay. What's your current phone that you have? Do you know what model you have? The phone? आय डोंट नो, इट्स आयफोन 13. 13. Okay. आय And थिंक सो. how when do you decide you need to replace it? Is it when it breaks बंद down, when it's पडतो. two or three month apart? Okay. बंद So you पडतो. don't okay. Banda pada युटिलिटी युटिलिटी. utility. ॲज लॉंग Okay. एज आय कॅन युटिलाइज इट, आय डोंट डू इट. Okay. Fair enough. Okay. Um, Next question. You sort of reference this when you're talking about Apurva. Social drinking, beer or hard liquor? हार्ड लिकर. Hard liquor. What's your hard liquor of choice? सिंगल मॉल्ट. Single malt. So you're a whiskey guy. Okay. विस्की. Rum, Coke is नो आय डोंट टेक कोक. मला डार्क कलर ड्रिंक्स कुठलेच आवडत नाहीत. okay. आय समहाव नाही आवडत ते. Okay. बट सो पण मी आय थिंक आय ड्रिंक एव्हरीथिंग एक्सेप्ट रम. आय थिंक एव्हरीथिंग आय ड्रिंक. Oh, okay. रम मी पिऊ Okay. शकतो पण आय डोंट ड्रिंक रम. बट अदरवाइज एव्हरीथिंग आय ड्रिंक. Okay. बट अदरवाइज व्हॉट आय लाईक विस्की सिंगल मॉल्ट विथ ऑन द Single रॉक्स, malt. दॅट्स माय फेवरेट. Do you have a favorite brand for single malt? नाही, No. Any single एनिथिंग. malt is fine. Okay. Okay. Um, Next. So read a book or watch a movie? वॉच What would you prefer? Watch a movie? No books? नो बुक्स. No books. Okay. So in Um, fact, many books people recommend to me, and I don't read the books. I listen to the author who typically talks on YouTube or whatever, and I listen to the concepts. आणि मग त्यानंतर आवडलं तर आय माइट डाउनलोड अ किंडल व्हर्जन सो दॅट द Okay. मॉडेल इज अवेलेबल ऑर व्हॉटएव्हर. पण Got it. अदरवाइज Okay. व्हिडिओ. So movie is definitely more than a book, right? What's the genre of choice for watching movies? Do you have like documentaries or old movies or comedies, or what do you find yourself gravitating towards more? Okay, so I think it has to be very meaningful cinema. So म्हणजे for no reason hero heroine dancing around the tree is not my movie. Scenery म्हणजे काय सिनरी आहे इज नॉट माय मूवी. आय डोंट गो टू वॉच मूवीज बिकॉज द सिनरी इज गुड. आय थिंक कॅरेक्टर चांगलं पाहिजे. दॅट कॅरेक्टर हॅज टू मेक सेन्स टू मी, की दॅट कॅरेक्टरचा जो काही स्ट्रगल आहे तो मला लॉजिकली समजला पाहिजे की काय त्याचा स्ट्रगल आहे. सुंदर दिसणं महत्वाचं नाहीये माझ्यासाठी. ऍक्टरचं चांगलं दिसणं महत्वाचं नाही, अजिबातच नाहीये. म्हणजे तो चांगला दिसतो म्हणून देन आय वोंट गो. पण तो कोण आहे, त्याचं काय, त्याचे अप्स अँड डाऊन्स काय आहे, त्याचे what's the struggle that individual is going through and what are the circumstances in which all this is happening, that absorbs me. I think मला म्हणजे ती गाणी बिणी खूप असली जे मिनिंगलेस गाणी, आय मीन आय एम लाईक गाणं काय. सो आय एम दॅट गाय, व्हेरी फिनिकी अबाउट सच थिंग्स. फास्ट पेस मूवी मला आवडते. फास्ट म्हणजे इफ यू कॅन टेल मी द स्टोरी इन 1.5 hours, डोंट स्ट्रेच इट टू 3 hours. नो, टेल मी इन 1.5 hours, आय एम फुल्ली देअर. कधी कधी ते होतं हिंदी मूवीमध्ये सगळ्यांना इन्क्लूड करण्याच्या नादामध्ये दे एक्सक्लूड मी, असं ते थोडं आहे. All those examples you gave so far are what you would find in a Hindi movie, which tells me that when I asked you the movie, you gravitated towards Hindi movies. So do you watch Hindi. English movies at all, or is it mostly Hindi I movies? do watch English also, yeah, but mainly Hindi. Hindi. More numbers Hindi, less English. Right. Yeah, and Hindi, Bollywood being what it is, I think the genre that you like, which is more personality oriented, more story oriented, less visualization, less cinematography, less music, it's going to be hard. So I feel your pain. So सो okay. अल्पना प्रत्येक वेळा सांगते हा नवा मूवी आलाय, मग मी त्याचा ट्रेलर बघतो आणि मी सांगतो हो का नाही. नाही म्हणजे मग आणि कोणाबरोबर तरी बघ, हो असेल तर मी आहे. Okay. So on that, right?
do you watch streaming platforms at all? So do you prefer Netflix or something else for your streaming choice? आय थिंक सगळे ट्रॅक्स आम्ही OTTचे सगळे नेटफ्लिक्स So, बघतो, प्राईम Sagre. बघतो, Okay. डिस्नी Okay. स्टार बघतो, सगळे बघतो. Okay. So then let me hop up. So what's the most interesting movie you've seen? And what's the most interesting web series you have seen? And they could be one and the same. That's why I'm asking the both together. इंटरेस्टिंग वेब सिरीज आय थिंक प्राईम वरची मला वाटतं ती गुल्लक आहे, इफ आय एम राईट. गुल्लक म्हणून एक सिरियल आहे. सो माझा कन्सेप्ट कसा आहे माहितीये का, मला एंटरटेन करण्यासाठी तू उगाच गाड्या, विमानं, बंदुका असं काही करू नको. एंटरटेन मी होईन. तुझ्याकडे चांगली स्टोरी असेल तर मला सांग, साधी असली तरी चालेल. साधं आज जेवायचं काय याच्यावरून लोक भांडताना दाखवले तरी मी ते, मला ग्रिपिंग असेल तर मी एंटरटेन होईल. सो आय लुक फॉर दोज काइंड ऑफ मूवीज, सिम्पलर वन्स. ऑफकोर्स नॉट द आर्ट मूवीज जे डार्कनेस साठी डार्कनेस, तसं नाही, समथिंग मोर आय कॅन रिलेट विथ, यु नो. सो तसे मला आवडतात आणि दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दॅट आय वुड लुक अँड वॉच, अँड तसं मी बघतो. सो दॅट्स हाऊ आय एंड अप Okay. चुझिंग. म्हणजे माझा तो चॉईस तसा होतो. Fair enough. And then for these web series, do you prefer to binge watch them or do you prefer to stagger watch them? What's your स्टॅगर वॉच, personal stagger watch स्टॅगर them? वॉच. So binge हा, watching थोड्या is वेळाने better. ते हेवी होऊन जातं. सो यु नो, Okay. खूप मोठं असतं ते. सो 45 मिनिटचे 2 एपिसोड पण आता थांबूया. Okay. कारण आय मीन लाईफमध्ये काही ना काहीतरी, अनलेस आय एम रिअली लाईक 2 दिवस आता काहीच नाही करायचं, देन आय हॅव वॉच बिंज वॉचिंग. पण नाही तर नाही. मला आठवत आहे गेम ऑफ थ्रोन मी कधी बघायचोच नाही, कारण त्याचं जरा हॉरर व्हिज्युअल हे होते त्याचे. पण मला सांगण्यात आलं बघ बघ बघ, आणि मग मी एकदा, मला आठवतं मी सॉलिड बिंच वॉच केलं. म्हणजे लाईक फॉर 2 days आय वॉज वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन. पण अदरवाईज नो, अदरवाईज आय somehow don't like it. And then staying on to this whole, watching theme, I'm going to take you back some years, like old Doordarshan series and shows that used to come. It's again an either or. So pick one or the other, whichever one you pick doesn't really matter. Bunyad or Hum Log? हम लोग. That was a very straight answer. So what Yeah, was yeah. it about Hum Log that you really enjoyed? फॅमिली, मच मोर फॅमिली, आणि मच मोर ती फॅमिली जास्त रिलेटेबल वाटली. ते सगळे त्याच्यातली जी कॅरेक्टर्स होती, आणि आय थिंक कॅरेक्टरायझेशन ही माझा जो प्रिन्सिपल आहे, कॅरेक्टरायझेशन त्याच्यामध्ये मला वाटलं जास्त चांगलं झालं. Let's switch over to food now. Let's talk about food. What's your favorite cuisine? सो फेवरेट कुझीन. So food section I will struggle because I don't think answers are immediately available. South Indian जास्त. I would म्हणजे cuisine म्हणशील तर South Indian, Chinese, Punjabi, Maharashtrian. म्हणजे that could be a sequence. काही Maharashtrian dishes I'm absolutely crazy for, and I kind of but अख्खं cuisine नाही. काही dishes. So तसं म्हणून ते Maharashtrian number 4 ला जातं. Right. But otherwise, some of those dishes खाण्यासाठी I will put everything else aside and eat that as well. Okay. Okay, so this is a two-part question. What dish of Alpana's do you like the most? And what dish does she think you like the most? Are they the same or are they different? No, ते आन्सर सेम राहील. माझं तिथे गुलाबजाम. अल्पना जे गुलाबजाम बनवते, आय डोंट थिंक जगात कोणी तसं गुलाबजाम बनवतं. आणि मी आपण हॉटेल्समध्ये जातो, सो अरे गुलाबजाम आहेत, अरे मस्त आहेत. म्हणजे माझे कलिग मला सांगतात, अरे खाऊन बघ, तुला गुलाबजाम फेवरेट आहे ना, अल्पनाचे गुलाबजाम. तर ते नेहमी चिडवायचे. तर माझी एक कलिग आहे सावी म्हणून, सावित्री, तर ती एकदा मुंबईला आली होती आणि तेव्हा गुलाबजाम घरी होते. म्हटलं 1 मिनिट थांबा सावी, एक गुलाबजाम अल्पनाने बनवले, तो तू खायचा. तिनं तो खाल्ला आणि म्हणाली, ओके नाव आय नो वाय यू डोंट ईट गुलाबजाम आउटसाइड. आय थिंक दॅट्स द बेस्ट डिश. माझं फेवरेट आहे. That's a very interesting. I don't remember having had Alpana's gulab jamun. I probably had, but next time now I'll pay a little bit more attention to it when I have it for sure now. So, Yeah. And that your whole attitude tells me that you're not much of a cook. Have you ever? So let me ask you this question. Actually, very specific question. Have you ever cooked for someone else? आय हॅव कुक्ड, म्हणजे नॉट लाईक अ होल मील. ते काय आपल्या झेपणाऱ्यातली एक गोष्ट नाही. पण ऑमलेट बनवलाय और पोहे बनवले अशा टाईपचं, पण असं एखादं डिश टाईपचं, नॉट द होल मील. आय एम Fair नॉट अ enough. किचन गाय. म्हणजे आय एम व्हेरी क्लमझी आहे मी. Fair enough. So now I'll do this, because you said that you're very dish oriented as opposed to cuisine oriented, right? I'll give you some names of dishes
On a scale of 1 to 10, you tell me how you like them. And if you haven't heard of them, give it a 0. Okay, 1 is you not really care about, 10 is maximum, right? Idli sambar. 5. 5. Okay. Poli bhaji. And I realize 4. bhaji could be this thing, but in general, भाजी कुठली आहे? वांग मला Aha. आवडत नाही, पण I would look at my favorite bhaji and I would might say 6 also. 6. Okay. Biryani, either chicken, mutton, lamb, whatever. Biryani. 7. 7. Okay. Chicken makhan wala. 8. 8. Okay. You're going there, yeah. Kolhapuri chicken. Nice. 3. 3. Okay. American chop suey. 4. 3.5, 4. Okay. Kebab. 9. 9. Okay. So you had kebabs as 9, chicken makhanwala as 8, right? Yeah. Is there anything higher than that? What dish Gulab would jam rate is 10. Gulab jam is 10. Okay. Okay. And then I know that you could have a range, right? But do you have a dish like you would rather skip? Like if you were told that, hey, jewaila आज आहे, you would rather not have meals than have that. हा म्हणजे आय थिंक पनीर मला आवडत नाही. सो पनीर सगळं पनीरचं असेल तर आय मे जस्ट कम्प्लिटली स्किप दॅट पार्ट. अँड असं पनीर आवडत नाही मला. मला राजमा आवडत नाही. मला वांग आवडत नाही. वांग्याची भाजी वाट लागली, वांग्याचं भरीत वाट लागली, ह्या काही काही गोष्टी आवडत नाहीत मला. या आय थिंक ह्याच गोष्टी जास्त करून आवडत नाही. बाकी आय थिंक आय कॅन ऑलमोस्ट. You can manage. माझ्यासाठी लहानपणापासून फूडचं रिलेशन थोडं असं होतं की लेट्स गेट डन विथ इट, सो तसं ते थोडं होतं की ते फूड एन्जॉय करायचं हे अपब्रिंगिंग नव्हतं. त्यामुळे फिनिश विथ इट, लेट्स फिनिश द मील. त्यामुळे मी भरभर सुद्धा खातो. म्हणजे कंप्लेंट असते की अरे हळू खा, हळू खा. So 10, 9, 8. So we got the top 3. So now everyone knows who's listening when they invite you over what they have to make. But number 10 cannot be repeated. Right? Alpana's gulab jamun. So they'll have to stick with chicken makhanwala and kebabs. Okay. Yes. So let's switch over to music now. You know, I'd asked you to pick your song. You had sent me that song. It's a very classical Marathi song, right? So specific question on that. Is that the genre of music? First of all, do you listen to much music? And if so, is that the genre you typically listen to, the classical Marathi? Yeah. So I think 2 प्रश्न आहेत. So do I listen to a lot of music? No, I don't. म्हणजे फ्रँकली मी बॉम्बे पुन्हा एकटा जातोय आणि माझा रेडिओ बंद आहे. सो दॅट यू कॅन इमॅजिन. म्हणजे माझा रेडिओ बंद आहे, मी थिंक करत पुण्याला जातोय आणि थिंक करत परत येतोय. सो दॅट्स हाऊ माय रिलेशनशिप टू म्युझिक इज. डू आय लाईक टू लिसन टू म्युझिक? नॉट दॅट आय डोंट लाईक. भजन हा जो एक मराठी हा जो प्रकार आहे भजन, तर तो माझा फेवरेट म्युझिकचा हा आहे. त्यामुळे एनिथिंग विच इज भजन ओरिएंटेड, तो भजनी ठेका जो आहे, म्हणजे तो तबल्याचा एक ठेका आहे, भजनी ठेका म्हणतात त्या. That's my favorite. Any song in that rhythm is kind of just goes with my rhythm generally. आणि मला स्पिरिच्युअल गाणी, माझ्यासाठी गाणं हे माझं थोडंसं स्क्यूड रिलेशनशिप आहे. माझ्यासाठी इट्स अ पोएम फर्स्ट, सॉंग लेटर. पोएम फर्स्ट आहे. द पोएट इज ट्राइंग टू, म्हणजे जसं मूवीमध्ये डिरेक्टर फर्स्ट आहे, ऍक्टर नाही, तसं गाण्यामध्ये पोएट फर्स्ट आहे, म्युझिक नाही. मग ते नुसतं म्युझिकसाठी करायला गेलं मग ती गडबड होते की माझ्यासाठी नाही. म्हणजे नुसतं म्युझिक नाही, शब्दच ऐकू येत नाहीत मला, मला कळतच नाही काय बोलतोय, मला त्याचा अर्थही कळत नाही. सो आय लिसन, व्हेन आय लिसन टू अ सॉन्ग आय लिसन टू द पोएट्री बिहाइंड इट. आणि स्पिरिच्युअल पोएट्री आय लाईक. सो माझे बरेचसे फेवरेट सॉंग्स आहेत त्याच्यामध्ये कुठेतरी स्पिरिच्युअलिटी आहे, त्यामुळे ती गाणी मला आवडतात. So the song that you picked, right, literally translates to, I think, Vitthal is a crazy potter, right? That's the literal translation of it. What wordings or what is the meaning of that song that attracts you to it, that made you think, okay, this is the song I want to send to Maya? या सो त्याच्या ओळी काय आहेत? विठ्ठला तू वेडा कुंभार, या की तो म्हणजे तू, यू आर अ पॉटर अँड यू आर अ क्रेझी पॉटर. वाय? बिकॉज तू माती पाणी उजेड वाडा ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून तू घडवतोस, माणसांना घडवतोस, सृष्टी घडवतोस, आणि लोकांना तू डोळे देतोस पण नजर देत नाहीस. म्हणजे लोकांना डोळे आहेत पण दिसत नाही, कान आहे पण ऐकू येत नाही, हृदय दिलाय पण फील होत नाही, असं तो जो एक हे आहे की तो स्ट्रगल आहे. हे सगळे इक्विपमेंट दिलेले आहेत सगळे फिट करून, पण यू आर नॉट युझिंग इट फुल्ली. या सो यू आर अ क्रेझी पॉटर. म्हणजे हे दिलं असतं तर बरं झालं असतं. ज्याला जे द्यायचं त्याला तू ते देत नाही, अशा टाईपची ती थोडी स्पिरिच्युअल आहे. आणि ह्युमॅनिटीला हे पॉसिबल आहे, आपल्याला हे सगळं पॉसिबल आहे.
की म्हणजे दृष्टी महत्वाची आहे दॅन डोळे. डोळे आहेत दिसत आहे पण दृष्टी पाहिजे, ऐकू येत आहे पण ऐकण्याची हे पाहिजे, तसं ते थोडं तसं ते सॉंगचा थोडासा रिदम आहे. आणि या देर इज अ ग्रेट मेसेज इन दॅट सेन्स. आणि दिस इज रिटन बाय विठ्ठलाचा एक पॉटर आहे, त्याने लिहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे देर इज अ ग्रेट मिनिंग बिहाइंड इट. Right. It's all about how he casts and how he sees people being made in this life. Okay, let's talk about mindfulness, right? Your journey to mindfulness, what was it that attracted you to it, and what has been your journey from adopting it? And now, I know you're a practitioner of it and you try to do it. So let's talk about that journey. What attracted you to it, and where it has helped you, and how you use it in your daily facets of life. सो आय थिंक माइंडफुलनेसची जर्नी माझ्या ट्रेनिंग जर्नी बरोबर सुरू झाली 23 years बॅक. बिफोर दॅट इट वॉजंट देअर सो मच, बट तेव्हा सुरू झाली. गॉट इंट्रोड्यूस, अटेंडेड सम सेशन्स, विपश्यनाला गेलो, तिथं 10 दिवसाचा कोर्स केला. सो दॅट्स हाऊ आय थिंक ते असं स्लोली इंट्रोड्यूस होत गेले वेगवेगळ्या गोष्टी. डेली बेसिसवरती मी काम सुरू करायच्या आधी 5-10 मिनिटं तरी बसतो आणि थोडंसं माइंडफुलनेस, थोडंसं बॉडीला काम करण्याचा प्रयत्न करतो. हे मी गेली कित्येक वर्ष करतोय. देन आय डीड मेनी प्रॅक्टिसेस. आय थिंक व्हॉट अट्रॅक्ट्स मी टू इट इज हा जो इनर क्लॅरिटी आय सेड ड्युरिंग माय अर्लियर आन्सर. बिकॉज आपला कॉन्स्टंट डायलॉग स्वतःबरोबर चालू आहे आणि वी नॉट, बऱ्याच वेळेला काय होतं आता माझं नवं अंडरस्टँडिंग ऑफ माइंडफुलनेस, व्हॉट हॅपन्स आउटसाइड अँड व्हॉट हॅपन्स इनसाइड, बऱ्याच लोकांसाठी ते मिक्स झालेलं आहे. व्हॉट हॅपन्स आउटसाइड इन द वर्ल्ड इज व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी, व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह असते ती. त्याची सब्जेक्टिव्हिटी व्हॉट हॅपन्स इनसाइड मधून येते. म्हणजे आपला डायलॉग, म्हणजे साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादे माणूस काहीतरी एक विशिष्ट कपडे घालून आला समजा, ओके, दिवाळीचा दिवस आहे आणि तो काही विशिष्ट कपडे घालून आला, विशिष्ट रंगाचे, विशिष्ट स्टाईलचे. या ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी काय आहे, दिवाळी आहे आणि तो माणसाने हा कपडे घातले. ओके, फॉर एक्झाम्पल तो हाफ पॅन्ट आणि नाईट ड्रेसचा टी शर्ट अशा ह्याच्यामध्ये आलाय, दाढी केलेली नाहीये, दिवाळीचाच पहिला दिवस आहे, सकाळ पहाट, दिवाळीची पहाट, असा तो आला. दिस इज एक्सटर्नल रियालिटी. पण अनुभव काय आहे आपला, अनुभव इथं थांबत नाही. आपली एक इनर रियालिटी होते, इनर चॅटर, इनर डायलॉग चालू होतो आणि दॅट टुगेदर इज अ रियालिटी ऑफ दॅट पर्सन कमिंग टू हाऊस. जो काय डायलॉग होईल तो, या म्हणजे व्हॉट एव्हर. आता ते डायलॉग आय एम शुअर लिस्नर्स इमॅजिन करू शकतील की त्यांचा काय डायलॉग आहे. आता स्वतःचा डायलॉग ओळखणं की माझा डायलॉग काय आहे, बिकॉज दॅट्स माय प्रिज्युडाइस, दॅट्स माय बायस, अँड दॅट बायस देन प्लेज आउट. आपल्या सगळ्यांचे बायसेस आहेत, पण आपण हे बायसेस ऐकतच नाही. आपल्याला दुसऱ्यांचे बायस ऐकू येतात, स्वतःचे बायस ऐकू येत नाही. मग ते ऐकायचे कसे? माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, दॅट्स ओनली मेथड. स्वतःचा बायस नाही तर ऐकूच येणार नाही. सो तुम्ही जेव्हा माइंडफुलनेस करून डोळे मिटून बसता आणि तुम्ही तुमचा चॅटर ऐकता की हा माझा चॅटर हे म्हणतोय, त्यावेळेला तुम्हाला क्लॅरिटी मिळते की असं घडत नाहीये पण माझा चॅटर हे म्हणतोय, असं घडत नाहीये माझा चॅटर म्हणतोय. म्हणजे मग माझं काय आणि जगाचं काय, आउट देअर व्हॉट्स हॅपनिंग, इन इयर व्हॉट्स हॅपनिंग, एकदा सेपरेशन झालं ना, आय बिलीव्ह दॅट हेल्प्स यू फॉर युअर क्लॅरिटी. आय थिंक दॅट अट्रॅक्टेड मी. मी जेव्हा कन्फ्युज होतो, केऑटिक होतं, मला जेव्हा एक्स्ट्रीम कुठली इमोशन होते, आय थिंक वेन आय सिट इन मेडिटेशन माइंडफुलनेस मध्ये मला हे धागे सेपरेट करता येतात. ऑल थ्रेड्स आर सेपरेटेड नाव. And then I can pick up what belongs to me. That is my responsibility. I can take care of that. Now let's deal with what's happening out in the world. जगात काय होतंय ते आपण डील करूया व्हेरी ऑब्जेक्टिव्हली. So I think that's how it has helped me. Great deal. Yeah. There is a training. मी एक सर्टिफिकेशन केलेलं आहे विथ अ गाय कॉल्ड शिंजेन यंग. युनिफाईड माइंडफुलनेस म्हणून एक हे आहे, प्रॅक्टिसचा प्रकार आहे तो. सो ही कंबाईन्स दिस इन जनरली मेडिटेशनचा प्रॉब्लेम काय आहे की तू 20 मिनिट डोळे मिटून बसायचं. नाउ द प्रॉब्लेम इज विच मीन्स यू हॅव टू स्टॉप लाईफ अँड ओनली मेडिटेट. अँड व्हेन यू मेडिटेट यू फील गुड. तुला छान वाटतं की हा डोळे मस्त शांत वाटलं. डोळे उघड आणि जगात एंटर मार, म्हणजे जस्ट मीट युअर वाईफ और मीट युअर हजबंड अँड द केऑस बिगिन्स. या सो लुक्स लाईक दॅट पीस इज ओनली फॉर दोज 20 मिनिट्स. लाईफ इज एनिवे केऑटिक. आय वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस जे ह्या केऑसच्या मध्ये मला शांत ठेवू शकेल का. आणि आय फाउंड दॅट इन युनिफाईड माइंडफुलनेस वेअर ऍक्च्युली केऑटिक जगामध्ये हे सेपरेट करता येणं इन ऍक्शन. अँड आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जेव्हा कोविड आला तर त्यावेळेला बॉम्बेमध्ये बऱ्याच अँब्युलन्सेस जोरजोरात ते आवाज करत फिरायच्या आणि त्याच वेळेला काही व्हिडिओ पण आले होते, घोरी व्हिडिओज आले होते अबाउट पीपल फॉलिंग ऑन द रोड वगैरे वगैरे, व्हॉट एव्हर सम बॅड व्हिडिओज. Now, what used to happen for Alpana was
ॲम्ब्युलन्स गेली ना की तिचा चेहरा पांढरा पडायचा, तिच्या हाताला घाम स्वेट करायची ती, आणि लाईक व्हेरी नर्वस. या सो नाव लेट्स लुक ॲट दिस. एक्सटर्नल रियालिटी काय आहे? ॲम्ब्युलन्सचा आवाज आला, असा असा आला आणि गेला. दिस इज एक्सटर्नल रियालिटी. नो मिनिंग ॲडेड. ना शी वॉज ॲडिंग अ लॉट ऑफ मिनिंग टू इट. तर मी तिला सांगितलं की तो ॲम्ब्युलन्स गेल्यावर तुला दिसतं काय डोळ्यासमोर? तर ती म्हणाली ते व्हिडिओज दिसतात. सी, ते व्हिडिओज ऍक्च्युली घडत नाहीये, ते आधी बघितले होते, पण ते परत डोळ्यासमोर येतात आणि दॅट बिकम्स हर रियालिटी. तो आवाज मी पण ऐकतो, पण माझा एक्सपिरियन्स तो नाहीये, तिचा तो आहे. का? कारण तिला तो व्हिडिओ दिसतो. आता हे धागे तिला, दीज थ्रेड्स हॅव टू बी सेपरेटेड फॉर हर. So then I gave her a practice. I said, you know what, every time that happens and you start feeling मला नर्वस वाटतंय. आम्ही तेव्हा आमच्या दुसऱ्या घरी राहायचो, तिथं गार्डन होती आमच्या बाल्कनीमध्ये. म्हटलं गार्डन मध्ये जायचं आणि वेगवेगळ्या झाडाच्या पानांना डोळे मिटून टच करायचं आणि बी विथ दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ एक्सपिरियन्सिंग दॅट टच, डिफरंट टच ऑफ डिफरंट लिव्स, टिल you get over this anxiety. Yeah, because otherwise if you don't do anything, that video will keep on playing and you will keep on feeling nervous and all that will keep on happening. So this was actually mindfulness in practice while living life. Few minutes you do that. आणि स्लोली तिची ती अँझायटी गेली. बिकॉज काय होतं की ते एकदम ग्रिप होऊन जातं तिथं. तो आवाज तर थांबू शकत नाही, दॅट्स एक्सटर्नल. इंटरनल मी बरंच थांबू शकतो आणि त्याच्याकडे ऑब्जेक्टिव्हली मी बघू शकतो. सो आय थिंक दोज वेर सम बेनिफिट्स, प्रॅक्टिकल बेनिफिट्स मला झाले, माझ्या आजूबाजूच्यांना झाले. सो आय थिंक दॅट्स अ प्रॅक्टिस दॅट आय डू अँड आय वुड हायली रेकमेंड. मी लोकांना आतापर्यंत खूप वेळा सांगत आलेलो आहे, सगळ्यांनी विपश्यनाला जा. तो कोर्स कसा आहे, मला 10 दिवस जमेल, फॉरगेट ऑल दॅट. जस्ट गो अँड सिट देअर. तुम्ही स्वतःला ओळखाल, स्वतःच्या आत काय गोंधळ चालू आहे तो तुम्हाला कळेल. आणि डोंट वरी, तो गोंधळ इनफायनाईट नाहीये, फायनाईट आहे. तो संपतो गोंधळ. सगळ्यांना वाटतं अरे ते थांबणारच नाही. द ब्युटी इज 7व्या दिवसानंतर ते थांबतं. अनुभवावरनं सांगतो. आणि ते थांबल्यावर जे काय घडतं ना, ते खूप मॅजिकल आहे आणि अवेलेबल आहे, फ्री आहे, आपल्या जवळ आहे. सगळ्यांनी कृपया जा. हा पॉडकास्टच्या थ्रू एवढं जरी झालं ना तरी आय वुड से दिस टाइम वॉज वेल स्पेंड. सगळ्यांनी एकदा विपश्यनाला जा आणि अनुभव घ्या. मी सांगतो म्हणून नको. गौतम बुद्धांनी हेच सांगितलं, अनुभव घ्या, मी सांगतो म्हणून नाही. पण अनुभव घ्या. त्या अनुभवाला आधीच तुम्ही जज नका करू. नाहीतर काय होतं, आधीच बायस, नाही 10 दिवस मला जमणारच नाही, गप्प बसायचं, हे करायचं. विशेष नाही येते, डोंट वरी, काही विशेष नाही येते. पण स्वतःला ऐका आणि ते थांबतं, बोलणं थांबतं थोड्या वेळाने आणि मग रिअल विपश्यना चालू होते. आणि ते तिकडं लेक्चरमध्ये सांगतात की पहिले 7 दिवस तुम्ही काहीही करणार नाही आहात, पण ते 7 दिवस जावेच लागतात, तर तो 8वा दिवस येतो. लोक म्हणतात डायरेक्ट 8व्या दिवसाचं एक्सरसाइज नाही करता नाही येणार, आधी 7 दिवसाचं फ्रस्ट्रेशन, ते सगळं स्वतःशी भांडणं, ऑल दॅट यू टू डू. माणसं रडतात मला जायचंय म्हणून, दे बेग की मला घरी परत जायचंय, ऑल दॅट ड्रामा हॅपन. आय थिंक दॅट ड्रामा इज रिक्वायर्ड. and any other course also. Yeah, so you can do any other meditation course, but bring meditation in your life. Clarity मिळेल. I think the challenge, and I'm speaking from personal experience, right? So if you give me the option of, hey, you have to go there, and I might be even convinced like why meditation is useful and important, and I might buy into that, right? But that journey of, hey, you have to go through 7 days, 8 days seems extremely daunting and frustrating, right? So the challenge is, are there smaller journeys, like 10-15 minute journeys that someone could go through to There are. explain to themselves the benefits of mindfulness? So do you have a Yeah. couple of examples? I Yeah, know yeah, you there gave are. the example of Alpana, but any other examples that you could throw at people? So there are art of living चे courses आहेत. These are 3-day courses. There are 1-day courses. Yeah. And there are other programs. मी युनिफाईड माइंडफुलनेस म्हटलं, त्यांचा ऑनलाईन फ्री कोर्स आहे. यू कॅन डू दॅट कोर्स ऑल्सो. एनी कोर्स लाईक दॅट, बट दॅट विल इनिशिएट यू. सी, मेडिटेशन माइंडफुलनेसचे बेनिफिट्स जे आहेत ते आफ्टर डुईंग इट फॉर सम टाइम व्हायला लागतात. या लोकांना कसं असतं, बसलो की लगेच माझं लाईफ चेंज झालं असं नाही होत. बट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम दॅट सेपरेशन ऑफ थ्रेड्स मी जे सांगतोय ना, इन ऍक्शन सेपरेशन ऑफ थ्रेड व्हायला लागतं. आय कॅन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, माय फॅमिली माइट वॉच फॉर दॅट, विच इज, पूर्वी मी जर रागावलो तर इट इज टू टेक मी वीक्स टू गेट बॅक. नाव आय टेक फ्यू आवर्स टू गेट बॅक. अँड इफ यू आस्क मी, दॅट्स लॉट ऑफ टाइम सेव्ड. आयुष्य खूप कमी आहे, वीक्स जायचे आमचे, एकमेकांशी बोलायचं नाही, 1 वीक इज लॉंग टाइम. नाव मे बी फॉर अन आवर, अँड आय एम अवेअर की मी रागावलोय, मला माहिती आहे मी रागावलोय, आणि मी सांगतो एक मिनिट आता नको बोलूया, मी खूप रागावलोय, मी उगाच काहीतरी बोलेन, मग ते आपल्याला क्लीन करत बसायला लागेल. आता आपण जरा दूर राहूया. आय एम अवेअर ऑफ दिस. हे जरा मला प्रोसेस करू दे, जाईल, मग आपण बोलूया याच्यावरती.
and I'm able to then have a very logical, listening, empathetic conversation around the conflict. Yeah. हे पूर्वी शक्यच नव्हतं. I didn't have the access. I didn't have the access. I think self-awareness is key there, right? What you That mentioned, is the key. being self-aware is the one of the most thing that's Yes. and what I'm learning and understanding from you is that mindfulness will get you into the path of being that self-aware, right? If Yeah. that's only the one thing that you get to, that will be a huge speed bump Huge. crossed on your Huge. journey, the self-awareness. So नाहीतर तुम्ही अल्गोरिथम वरती जगताय. व्हेरी फ्रँकली सांगतो. सी वी हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रिएट मोर अल्गोरिथम्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वी हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रिएट मोर अल्गोरिथम्स. पण काय झालं सांगतो, फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाईफ वी क्रिएटेड सम अल्गोरिथम्स अँड वी थॉट झालं, आता नवीन अल्गोरिथम बनवायला नकोत. माय एंटायर 80 years of life is going to be solved by these algorithm. Guess what? Change in outer world is so rapid. Those algorithms have to retire now. पण लोक नवीन अल्गोरिथम बनवण्यासाठी आधीचा सोडतच नाही. म्हणजे आता मी जो म्हटला टी शर्ट आणि हाफ पॅन्टीत आलेला माणूस माझ्या आधीच्या अल्गोरिथम मध्ये जसा होता त्याला जज करण्याचा फॉर्म्युला तोच जर ठेवला प्रॉब्लेम होतो. या सो यू नीड टू चेंज. सी मी खूप डिसिप्लिन्ड माणूस आहे. मी खूप स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन, टाइम पाळणारा. I need to be able to deal with people who are not disciplined but are brilliant. They are not structured but they are brilliant. If I say structure nahi, discipline nahi, I won't work. Actually, I am depriving myself. So, मला नवीन अल्गोरिथम लिहिला पाहिजे so that I am able to deal with all kinds of people. More people I am able to play with, I am better. Yeah, that's another good point, right? Yeah, you're opening up to being interacted with people whom you would not have in a normal course unless you go through this thing. So you're opening up to more experiences. Again, good or bad, right? But you're just opening up to more experiences. So that's another good thing. So yeah, thank you very much for that. That was a really good overview and mindfulness. So we've now luckily reached the end of the show. There is just one. Atul is like lying back in his chair saying "Hush." But hopefully this wasn't like a challenge. Like it was. I hope you saw this just as a conversation more than anything else. So before we end, obviously I'm going to ask you for the Barvécast challenge, right? So you are here because Arya, the first episode that I had, wanted to know, and his question to you was, how did you get started in mindfulness? Which I was going to ask anyway, so we've covered that. But now the onus is on you. So if you had to pick someone from the extended Barvé family whom you would like to know more about beyond the show, who would that be? And what one question do you want me to ask them? Sure. Because I'll give you two choices. Mother-in-law, Leena Barvé is my first choice. And what I really want to know is, here is a lady, जी अजूनही गोपाळ बर्व्यांनी फॅमिलीला एकत्र ठेवा असं सांगितलं होतं, सगळ्या आपल्या आधीच्या पिढीला सांगितलं होतं. आणि त्याची फ्लॅग बेअरर ती आहे. शी स्टील होल्डिंग द फ्लॅग व्हेरी हाय अँड व्हेरी क्लोज टू हर चेस्ट अँड ऑल दॅट, गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मॉइल इन द प्रोसेस. द क्वेश्चन दॅट आय वॉन्ट टू आस्क हर इज, तिला काय हवाय या सगळ्यात, अराउंड द होल बर्वे फॅमिली तिला काय हवाय. आय एम व्हेरी व्हेरी मच, तिचं विजन काय आहे, हे विजन गोपाळ बर्वेंचं होतं. इफ लीना बर्वे वॉज आस्क्ड दॅट क्वेश्चन की बर्वे फॅमिली बद्दल तिचं विजन काय आहे, I would love to know that. I would love to know that. And if that choice you don't take, I have another person also in mind. But if you accept this, then we leave it. But if you wanted to go ahead and put your second option too, why not? Let's hear who your second option will be. I'll try to get both of them on. Yeah. So I think the second option is either Advait or Uday, both of them from military. And I think a military always fascinates me. I think that level of commitment to something larger than asthana, selfish interest palikade larger than. And I'm sure they also must be going through their selfish interest conversation. How do they balance between हे जे पिक्चर मध्ये कसं दाखवतात की सोल्जर इज लाईक फक्त कंट्रीसाठी, स्वतःसाठी काहीच नाही. But I'm sure there is a human there, selfish nature, protecting all that drama also. तर त्यांचं हे बॅलन्सिंग कसं होतं, हाऊ डू दे गेट एज्युकेटेड थ्रू दॅट इन द होल मिलिटरी एज्युकेशन मध्ये. सो आय बी व्हेरी कीन टू लिसन टू सम ऑफ दोज ऍस्पेक्ट्स की हे बॅलन्स कसं करतात ते लोक, बिकॉज दे हॅव फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स अँड दे बिलॉंग टू आवर फॅमिली. सो इट वुड बी वर्थ लिसनिंग टू एनी वन ऑफ देम. आय थिंक आय एम जस्ट गिव्हिंग यू अ चॉईस ऑफ टू नेम्स, बट एनी वन ऑफ देम फ्रॉम दॅट ऍस्पेक्ट. And the question is, how do they balance the perception versus the reality, right? Yeah. Perception. Okay.
Atul, thank you very much for being on the show. I Thank you. can't thank you enough. You spent a lot more time than expected. I did warn you that once you start talking, it I know. takes a while. But thank you again, and I hope it was enjoyable to you, and I hope everyone Very enjoys good. listening to this Yeah, conversation. felt good. Thank Felt you good. again. Yeah, bye. Thank you. Chuck, bye. And that's a wrap for this episode. Since we learned so much about mindfulness in this episode, I thought we should put it to good use and actually practice it. So if you're driving, pull over. If you're watching TV, switch it off. If you're standing, sit down. Close your eyes. For the next few minutes, just listen to the Marathi bhajan to get a sense and feeling of calmness in your life. I'm your host, Ameya Barve, and I will see you next week. In the meantime, please meditate to Vittal to Veda Kumbhar. फिरत्याचा कावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार माती पाणी उजेड वारा तूच मिसळसी सर्व पसारा माती पाणी उजेड वारा तूच मिसळसी सर्व पसारा आभाळ चमग ये आकार तुझ्या घटांच्या उतरंडीला नसे अंत ना पार तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार घटाघटाचे रूप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे घटाघटाचे रूप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे तुझ्या विना ते कोणा न कळे मुखी कुणाच्या पडते लोणी पुणामुखी अंगार तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार तूच घडविसी तूच फोडिसी पुरवाळीसी तूच ताडीशी तूच घडविसी तूच फोडिसी पुरवाळीसी तूच ताडीशी नकळे यातून काय जोडीसी देसी डोळे परिनिर्मिशी तया पुढे अंधार तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार फिरत्याचा कावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा